Good morning, all of you. Mahasendil Krishnaveni. One second. Hello, all. Can you hear me? Is the video is visible? At least I'm not able to see. One second. Okay. I think now it is. Okay. So Kribarisha, Gaudami, Anita, Mahasendil, Krishnaveni, Rani. Okay, all of you, good morning. How is it going? Tell me. 5 units on the combined revision mudichacha. Because last week you have already covered all these units, right? Ella unit meaning one time revise பண்ணியாச்சு recently. Now 1 to 5 ஃபுல்லா வந்து one day உங்களால complete பண்ண முடிஞ்சுதா? This whole day is there for you. எவ்வளோ யூனிட் முடிச்சிருக்கீங்க combined-ஆ? I think tomorrow we have, yes, tomorrow next 6 to 10, next 5 units, okay? Tomorrow we are going to do 5 to 10, sorry, 6 to 10 MCQ discussion. ஓகே அண்ட் ஒன் மோர் திங் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் கொஸ்டின்ஸ் 1 by 1 ஐ மீன் யூனிட் வைஸா இருக்காது ஒரு யூனிட் மிக்ஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் லைக் மேக்ஸ் ஓஎஸ் எல்லாம் கூட கம்பைன் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வந்து வேற வேற யூனிட்டா தான் இருக்கும் ஒரே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் 5 கொஸ்டின்ஸ் மேக்ஸ் தென் செகண்ட் யூனிட் இன் தட் வே இருக்காது ஸோ நானும் அதே மாதிரி தான் கொஸ்டின் எடுத்திருக்கேன் ஓகே ஸோ நீங்க இப்போ என்ன பார்க்க போறீங்க மேபி எல்லா கொஸ்டின்ஸும் நீங்க ஆல்ரெடி நீங்க பார்த்த கொஸ்டினா இருக்கலாம் பட் எத்தனை கொஸ்டின் உங்களால ரீகால் பண்ண முடியுது ஐ எம் நாட் ஆஸ்கிங் அபவுட் ஆன்சர் கீ நீங்க ஆன்சர் கீ ரீகால் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்ணக்கூடாது எத்தனை கான்செப்ட் உங்களால ரீகால் பண்ண முடியுதுன்னு செக் பண்ணுங்க எங்க வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வருதோ அந்த அந்த பாகம் நீங்க வந்து மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் 4 முடிச்சிட்டீங்களா ராணி வெரி குட் ஓகே ஸோ லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் திஸ் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் யூஸ் த கான்செப்ட் ஓகே உங்களுக்கு தெரியும் ஆயிலர் கிராஃபோட செக்கிங் உங்களோட கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரியும் யூஸ் தட் கான்செப்ட் அண்ட் ஃபைண்ட் தி ஆன்சர் டோன்ட் டெல் த பை ஹார்ட் ஆன்சர் ஓகே ஆன்சர் பை ஹார்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த ஆன்சருக்கு சொல்லாதுங்க தெர் இஸ் நோ யூசிங் தட் குட் மார்னிங் கௌதமி yes tell me the answer okay when you say the answer you can tell the concept also maybe how you got the answer B Tilagavati and Gaudami how you got the answer B question is about Euler circuit okay and not about Euler path recall the concept Euler circuit and Euler path difference ஒரு கிராஃப்ல ஆயிலர் பாத் இல்ல ஐ மீன் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா ஆயிலர் சர்க்யூட் வராது அது உங்களுக்கு தெரியும் எஸ் இஃப் தெர் இஸ் ஏ ஆயிலர் பாத் இன் ஏ கிராஃப் தென் தெர் மஸ்ட் நாட் பி ஆயிலர் கிராஃப் அதே மாதிரி ஆயிலர் கிராஃப் இருக்குன்னா கண்டிப்பா ஆயிலர் ஐ மீன் ஆயிலர் கிராஃப் மீன்ஸ் ஆயிலர் சர்க்யூட் இருந்தாதான் we will call it as Euler's graph if it is Euler graph then definitely there will not be any Euler
path அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் ரீகால் பண்ணுங்க. இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அவங்க இது மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஆர் தே கேன் ஆஸ்க் த கொஸ்டின் லைக் ஸ்டேட்மெண்ட். இப்போ நான் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் வைஸ் கேட்கலாம். இது வந்து யூஜிசி நெட் 2016 கேட்டிருக்கிற கொஸ்டின். ஸோ only 3 students gave me the answer and that is wrong. I was waiting for the correct answer, but you are not able to recall, right? Okay. What about others? Are you all still checking? Hmm? What is the concept of Euler circuit? If a graph is Eulerian, if and only if it is connected and every node has even degree. Can you recall that every node has even degree? நீங்க எல்லா நோடோட டிகிரி செக் பண்ணி பாத்தீங்களா? Did you check the degree of each one? எல்லாத்துலயுமே ஈவன் டிகிரியா இருக்கா? What about here? Here it is 3. Now itself you can conclude that this is not Euler graph. ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒன்னாவது வந்துட்டு டிகிரி ஓடு வந்துருச்சுன்னா that cannot be Euler graph, Euler circuit. Okay, Euler circuit and Euler graph same. And so இது நமக்கு eliminate பண்ணலாம். And here see this 1 2 okay இங்க 4. இங்க பாருங்க this A vertex, this vertex A have 3. Here the degree is 3. Now this is also not Euler graph. Yes, Kriba is correct. So both are not Euler graph, which means there is no Euler circuit. Okay, so recall the concept also got wrong. This is the second question. கான்செப்ட் தரோவா இருங்க. கான்செப்ட் தெரிஞ்சேன்னா உங்களுக்கு எப்படி வேணாலும் உங்களால அட்டென்ட் பண்ண முடியும். எந்த கொஸ்டின் வேணாலும் யூ கேன் மேனேஜ். பட் வித்தவுட் கான்செப்ட் பை ஹார்ட்டிங் த கான்செப்ட் உங்களால அது ரீகால் பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு இன்ஃபர் பண்ண முடியாது ஆன்சர். I'm telling you repeatedly from the beginning. Give me the answer for this. Jaya, good morning. Okay. Anita Kumarwell, your concept is not clear, I think. And others are correct. Okay. So the answer is in 2's complement addition overflow cannot occur when a positive value is added to a negative value. That is we know in 2's complement illa. எந்த normal max எடுங்க 9 plus minus 5. What you will get? You will get 4 only. So ஒரு positive ஒரு negative number கூட നമ്മൾ add பண்ணும்போது of course the number will get reduced. Then how the overflow will occur? That is the concept. Okay, this is your third question. Third one. Good morning, Kavi Ganga and Prabhavati ma'am. Third one. Gautami saying option 4, that is 30. What about others? All are getting 30. Is it correct? Are you sure? Okay, we will see. X equal to, here final answer will be store in X. Okay, so here checking X equal to Y. This is not a condition, right? This is not a condition. I mean,
This is a condition, but this x equal to y அப்படிங்கிறது இங்க நம்ம condition check பண்ணலாம். This is an assignment operator. This is not equality operator. Equality operator அப்படிங்கும்போது double equal to வரும். But இங்க ஒரே ஒரு equal to தான் இருக்கு. That means it's a assignment operator. That means y ஓட value வந்து x க்கு assign பண்றோம். Now x ஓட value என்னாச்சு? X ஓட value is 20, sorry, x order value is 15. Now x value is 15, right? Now we are checking the condition. Now we are checking the condition. Question mark. This conditional operator, this question mark means we are checking, is it true? X equal to 15, is it true? True means what? If the value is 0 means only we will get false. If it is 0, we will get false. But this x is 15, right? Not 0. So we are getting true. True means this part will get executed. And what is the value of y? That is 15 plus x ஓட வேல்யூ என்ன? இங்க தான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க. x க்கு வந்து பழைய வேல்யூ வந்து அசைன் பண்ணிட்டு அவங்க 25 மார்க் பண்ணுவாங்க. பட் x ஓட வேல்யூ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் இந்த ஸ்டெப்ல. Now 15 plus 15 equal to 30. Okay. Diagonal, that is wrong. Not 15. Okay, you are telling the new value of x, right? Okay. The answer is 30. Okay. Now give me the answer. Yes. Computer graphics. Faster சொல்லணும் இதெல்லாம். மறுபடியும் நீங்க இதெல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு இருக்க உங்களுக்கு டைம் இல்ல. ஸோ இப்ப பாக்குறதே வந்து ஃபுல் அந்த கொஸ்டின்ல அப்படியே இன்வால்வ் ஆகி பார்க்கணும். அதாவது அது அப்படியே என்ன சொல்றது உங்க மைண்ட்ல அப்படியே நிக்கணும். அந்த ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் ஆப்ஷனும் யூ ஷுட் அனலைஸ் இட். வேர் த மிஸ்டேக், அந்த ஆப்ஷன் ஏன் வரல, ஆன்சரா வரல, அதை அனலைஸ் பண்ணணும். ப்ராப்பர் அனலைசிங் பண்ணலன்னா தான் உங்களால வந்துட்டு உங்களோட கான்செப்ட் கிளியரா இல்லாம இருக்கும். ஒவ்வொரு கொஸ்டினோட ராங் ஆப்ஷன் கூட நீங்க செக் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணணும். Okay, yes, very good. Answer is Sutherland-Hodgman. Sutherland-Hodgman is polygon clipping algorithm, right? Not line clipping algorithm. Next question from dbms. Keyword வச்சுட்டு faster mark பண்ணணும். Yes. Mahasendil Tilagavati 2. Okay, all are saying correct answer. Very good. So நம்ம எப்படி மார்க் பண்றது? 4NF அப்படிங்கும்போதே இங்க வந்து this multi-value dependency பத்தி சொல்லுது. Yes, here multi-valued and 1NF means scalable value இல்லனா வந்துட்டு atomic அப்படி மாதிரி எல்லாம் keyword இருக்கும். Yes, this is scalar values, about scalar value, and BCNF and 5NF. 5NF na another name is project normal form, and there is what? Functional dependency. See, sorry, what do you call that? Joint dependency. 5NF is joint dependency. That is JD. See, JD, joint dependency. And BCNF அப்படிங்கும்போது functional dependency is implied by the candidate key. That means exactly சொன்னா super key இருக்கணும். BCNF LHS should be super key. அதுதான் வந்துட்டு இவங்க candidate key mention பண்ணிருக்காங்க. So we can match this with this. Okay. So that is the ஒவ்வொன்றுக்கும் keyword பார்த்துட்டு நீங்க மார்க் பண்ணிட்டு போகணும். And this is your 6th question. Yes, joint dependency, and another name is project normal form. 5NF order, another name is project normal form. Do this from operating system.
Yes, got the answer? Yes, it's 13. How you got this answer? Value of counting semaphore is 7 சொல்லிருக்காங்க. Semaphore is 7 means now the value is 7. But okay, after that 20 P operation பண்ணிட்டோம். P operation means weight operation. Weight means we will do minus. So 7 minus 20. Okay, 7 minus 20 is we will get what? Minus 13 கிடைச்சிருக்கு. Then we are doing XV operation. V operation எவ்வளவு நமக்கு தெரியல. So 13 plus X minus 13 plus X and finally we got 5. That means minus 13 plus X equal to 5 means X equal to 5 plus 13 that is 18. Simple question. ஆனா உங்களுக்கு தெரியணும் P operation weight, V அப்படின்னா signal. Weight operation minus பண்ணும், decrement பண்ணும், signal வந்து add பண்ணும், increment பண்ணும். Okay. And for the from the propositional logic, yes, good. Okay, seventh one. Anyone got the answer? Jaya got the answer, I think. Okay, we will see. So இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஷன் கிடைக்கும் போது ஏதாவது காமன் டேர்ம்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். Yes, here you can see P. Okay, so P ரெண்டும் காமனா இருக்கு. So we can take the P out and not Q. Okay, so வெளியில் வரும்போது not Q or Q வருது. So it will both will get cancelled and we will get only P from here. So இந்த பார்ட்ல நமக்கு P மட்டும் கிடைக்குது. And now we can just combine this not P and Q. Then in the P கூட வைக்கும்போது we can do the distributive law. We can apply the distributive law P or not P and P. One second. P or not P and one second. And P or Q. And P or Q. So this will get cancelled and finally you are getting only P or Q. Yes. What is the answer you got? Okay, Saraswati, no problem. You got option D. That is the answer? That is the answer? How you got answer D? Hmm? This is the way to do. Okay. So this part will get cancelled and you will get only P or Q. Okay, the answer is the explanation is given here. Now do this. From digital, it's easy. Multiplexer. Good morning, Vanita. Seventh one wrong ஆனவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் work out பண்ணுங்க. Kavi, Jaya, Gautami, Anita and all. Solve பண்ணிட்டு answer சொல்லணும். Okay. Do not by heart the answer and tell.
சால்வ் பண்ணணும். இல்லைன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது. எக்ஸாம் ஹால்ல இருந்து நீங்க சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும். கொஸ்டின் இதே மாதிரி இருக்கும். நீங்க வந்துட்டு பை ஹார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் மாத்தி எல்லாம் வைப்பாங்க. ஓகே, ஸோ டோன்ட் திங்க் தட் இதே மாதிரி கொஸ்டின் பார்த்தேன்னா இது அப்படியெல்லாம் ஆன்சர் எல்லாம் பை ஹார்ட் எல்லாம் பண்ணி வைக்க கூடாது. Tell me the answer first. Here the selection line is P and here the selection line is Q. So when P is 0, what is going to get into the input? Based on that, you can இது மாதிரி question நமக்கு நல்லா expect பண்ணலாம். இது ஒரு gate question தான் we can expect. And we have done this already in the class. I have covered most of the gate questions in the class. எல்லாமே expected தான். Jaya Priscilla is got the answer. Okay, we will start. So here when the selection line is P, okay, நமக்கு check பண்ணலாம் இந்த கரெக்டா இருக்கான்னு. When the selection line is P, okay, P வந்து 0 ஆகும்போது when the selection line P is 0, what we are getting? We are getting 0, right? That means P is 0, that is P bar. P bar, when it is 0, we are getting 0, that is P bar 0, okay, plus when it is 1, when it is 1, we are getting R, that is PR. Okay, so from this multiplexer we got PR, we got PR. Now for this when it is 0, when Q is 0, we are getting R bar, that is Q bar R bar. Correct? இனி இந்த Q 1 இருக்கும், இந்த selection line 1 இருக்கும்போது what we are getting? We are getting this 1 means இங்க இந்த multiplexerோட output தான் here the input, that is QPR. Okay, இது வந்து எந்த ஆப்ஷன்ல இருக்கு? Here only Q bar R bar plus PQR. இது வந்து அப்படியே மாத்தி எழுதிருக்கோம். QPR and PQR is same, right? That's why option D is the answer. Only Jaya got the answer. Why others are not getting? Why others are not getting? இவ்வளோ டைம் வேணும் அது சால்வ் பண்றதுக்கு. Now solve this. What about Kriba, Gautami, Tilakavati and all? Prabhavati ma'am? Hmm? Did mistake. Now you understood, Kriba? ரொம்ப ஈஸியான இதுதான் கொஸ்டின் தான் அது. Tried ma'am but wrong. Okay. இதெல்லாம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் வேணும். மல்டிப்ளெக்சர் கொஸ்டின் எல்லாம் நம்ம நிறைய சால்வ் பண்ணிருக்கோம். எவ்ரி கொஸ்டின் ஈச் கொஸ்டின் நீங்க மறுபடியும் அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். கான்செப்ட் சிம்பிள் தான். செலக்ஷன் லைன் 0 இருக்கும்போது அங்க என்ன இன்புட் கொடுத்திருக்காங்கன்னு எடுத்துட்டு ஆட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டியதா.
Question work out பண்ணிட்டு answer சொல்லணும் சரஸ்வதி. Okay, are you all trying? $132. So number 132 in radix 4 representation கொடுத்திருக்காங்க. Same number radix 5 ல என்ன இருக்கும் கேட்டிருக்காங்க. So 130 நம்ம first of all இதனை decimal மாத்தணும். 132 decimal பண்ணனா what you will get? When you convert the 132 in a decimal மாத்துறோம். Okay, so that means 1 into 4 power 2 plus 3 into 4 power 1 plus 2 into 4 power 0. So you will get 30 from here. Okay, the answer will be 30. இது simplify பண்ணும்போது 30 கிடைக்கும். Then இந்த number வந்து radix 5 ல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Just 30 divided by எந்த நம்பரையும் வந்துட்டு நமக்கு another ஒரு decimal numberனா any radix ல மாத்தணும் அப்படின்னா just divide பண்ணா போதும் with using that radix. Okay, so 5 into 6 30. So you will get 0 here. From here you will get 1. 5 into 1 5. Then remainder is 1. So the answer is 110. Yes, Saraswati. Okay, now from the programming, C programming. Fast solve பண்ணணும். Simple question இதெல்லாம் 1 minuteக்கு மேல எடுக்க கூடாது. Okay, what is the answer? Gaudami got. Okay, all of you getting the correct answer. Yes. So here not k. K യുടെ value 10. Okay, so எந்த ஒரு value ஒரு number നമ്മൾ not பண்றோம், I mean negation பண்றோம் அப்படின்னா if it is 0 we will get 1, otherwise all other value including minus. Okay, including minus. அப்ப minus 110 இதை negate பண்ணோம்னா என்ன நமக்கு கிடைக்கும்? அதாவது நெகட்டிவ் நம்பர் கூட அதோட boolean value எடுத்தனா the boolean value of this negative number also 1 only except 0. 0 மட்டும்தான், 0ங்கிற value மட்டும்தான் false. பாக்கி எல்லாமே including negative it is 1 only. So from here not k means k is 10. So not k, that is negation of k, you will get 0. From here you will get 0. Then again we are negating. Again we are negating, we will get 1. That's why here we got 1. Then this is bitwise OR operator. This is bitwise OR operator. രണ്ട് dash in the line வந்தாதான் that is logical OR. Bitwise OR அப்படிங்கும்போது நம்மளோட இதோட நம்பரோட bitwise ஃபார்முக்கு மாத்தணும். Okay, so I is 5. 5 means what? 5 is 0101, right? And k is 10. 10 is 1010. இதை வந்து bitwise OR பண்ணனா என்ன கிடைக்கும்? 1111. Full 1. That means 15. That's why the answer is 115. Okay. Now give me the answer for this. Eleventh one. Gaudami, not 12th one. 11th one. What is the answer? 11th one. Yes, you are right. That is full outer join. Okay, to get all the tuples of the relation x and y, then it is definitely full outer join. Left outer join அப்படிங்கும்போது left side மட்டும் நமக்கு கிடைக்கும். All rows from left table and matching rows.
left side unmatching kuda namukku kedaikum. Adhe mari right outer join bodu right side unmatching kuda kedaikum, but left side matching only. Natural join அப்படிங்கும்போது only matching rows. Full outer join போது left and right unmatching rows also we will get. All the rows from both table we will get. Okay. And this is from the mathematical logic, that is inclusion exclusion principle. Solve this. You can take some 1 or 2 minutes. Think this one as a mock test or your live exam மாதிரி நினைச்சிட்டு solve பண்ணுங்க please. Because you are doing online exam, right? Not offline. உங்களுக்கு இந்த ஒரு question வந்தேன்னா நீங்க எப்படி approach பண்ணுவீங்க அது மனசுல வச்சுட்டு solve பண்ணுங்க. Not getting? Okay, Rani got the answer. C. Yes, that is right. How to do this? Here we have 3 set, right? That is programming, data structure and computer organization, right? 3 set இருக்கிற question கேட்கும்போது we have to use this formula, right? P A union B union C equal to P of A plus P of B plus P of C minus P of A intersection B minus P of A intersection C minus P of B intersection C plus P of A intersection B intersection C. இதே வந்து நமக்கு கொஸ்டின்ல ரெண்டு செட் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கும்போது நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். P of A plus P of B plus sorry yes P of C sorry ரெண்டு செட் மட்டும் தான் இருக்குன்னா P of A plus P of B minus P of A intersection B அவ்வளவுதான். பட் 3 செட் கிடைக்கும் போது நம்மள மூணுமே ஆட் பண்ணிட்டு தென் மூணோட இன்டர்செக்ஷன் நம்மள மைனஸ் பண்ண தென் ஃபைனலி ஆல் இன்டர்செக்ஷன் நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். ஓகே, சோ அது அப்படியே அப்ளை பண்ணும்போது we will get this answer 175. பட் நம்ம கேட்டிருக்கிறது வந்து how many students are enrolled in any of these courses அப்படின்னு கேட்டோம்னா this will be the answer. But it's asked not taking any courses. Not taking any courses அப்படிங்கும்போது இங்க டோட்டலா ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ்ல இருக்கிறது வந்து 175. Okay, any of these courses is 175. Not taking any course அப்படிங்கும்போது universal setல இருந்து இந்த மைனஸ் பண்ணா போதும். That is total students is 200. 200ல இருந்து 175 மைனஸ் பண்ணும்போது we will get 25. That means 25 students not took any course. Okay.
எல்லாருக்குமே சால்வ் பண்ண முடிஞ்சுதா? Good. Now, do this. Very good, very good. Think that this is your live exam. Vanita, how you got answer C? Here it is asking, given a number and 2's complement, 16-bit 2's complement representation of integer is given. Its decimal representation கேட்டிருக்காங்க. So, ஒரு number கொடுத்துட்டு, அது decimal கேட்குறாங்கன்னா, 2's complement representation of a number கொடுத்துட்டு, decimal கேட்குறோம்னா, what you supposed to do? Just make it, take the 2's complement of this number. What is the 2's complement of this number? எப்படி எடுக்கிறது? ஈஸியா எப்படி பண்ணுவோம்? That is starting with the right side. As soon as you get a number 1 கிடைக்கிற வரைக்கும் just put the number as it is. But starting itself நமக்கு 1 கிடைச்சது. Now keep the 1 as it is and just flip the remaining numbers. That is 1, 0, 1 ஆயிடும். இந்த 1 என்ன 0 ஆயிடும். This 0 will become 1. Okay, then remaining everything is 1. No, எல்லாமே flip பண்ணும்போது இந்த side உங்களுக்கு 0 மட்டும்தான் கிடைக்கும். So அதனால அதை பத்தி bother பண்ண வேண்டாம். Just calculate this, find the decimal of this, that is 11. As this is minus number, how you got this is minus? Because the MSB bit is 1. MSB 1 அப்படின்னா this is negative number. So minus 11. Minus 11 is the answer. உங்களை confuse பண்றதுக்காக maybe optionல plus 11 கொடுக்கலாம். Okay. அப்போ வந்துட்டு போய் plus 11 எடுக்கக்கூடாது, minus 11 தான். Because this MSB bit is 1 means that is negative number. When you take the 2's complement, we are getting the number 11. So minus 11. Okay, Vanita. Do this. Okay, Gautami, Dinashekhar and Vanita Mani got the answer. Okay, so as this is, you can see 0x now, that is hexadecimal number. This is hexadecimal number. And you can see here start with 0. This is octal number. Okay, so 10 na 1 into 16 power 1 plus then 0 into, அது நம்ம calculate பண்ணவே தேவையில்லை. 0 into na you will get 0 only, right? So from here you are getting 16 and this is octal. So octal நம்ம பண்ணும்போது 1 into 8 power 1
Then again you are getting 0 here. So this is 8. So 16 plus 8 is 24. Good. Next question. What about others? Getting or not? Okay. Right sequence of the phases of database design. In the question 2 time UGC netil கேட்டிருக்காங்க ஆகஸ்ட்லயும் கேட்டாங்க டிசம்பர்லயும் கேட்டாங்க டிசம்பர் 2024 ஆகஸ்ட் 2024 கேட்டாங்க I think டிசம்பர் 2025 2 times கேட்டாங்க software engineering மாதிரி இருக்குல்ல இந்த question requirement collection and analysis Okay, so you are telling the answer correctly. Yes, the answer is option 2. So it should start with requirement analysis. Option D, ellame D da irukku. Then after that, conceptual design. Conceptual design means ER model. Okay, அதுக்கப்புறம் தான் நம்மள என்ன பண்ணுவோம் tables எல்லாம் வரைக்கும் அதாவது relational logical designs relational. Okay, then finally logical design முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் storage, that is physical design, storage and indexing. Next question from the set theory. Think that you got this question in the your real exam. How will you solve? எவ்வளோ ஸ்பீடில் சால்வ் பண்ணுவீங்க அந்த அந்த அதே சேம் ஒரு மென்டாலிட்டியில வேணும் இந்த இது அப்ரோச் பண்றது இந்த லைவ் டெஸ்ட். Anida is telling A, option A சொல்றாங்க. Gautami B. Okay, the answer is option B only. Here Anita இங்க ஒரு ரிஃப்ளெக்சிவ் அப்படிங்கும்போது 1 2 3 4 1 1 இருக்கணும் 2 2 இருக்கணும் இருக்கு 3 3 இருக்கு 4 4 இருக்கா 4 4 is not there, so it is not reflexive. Then symmetric அப்படின்னா A is related to B, A is related to B, then B should be related to A. அது மாதிரி எல்லாமே இருக்கா 2 1 1 1 ஓகே ரிஃப்ளெக்சிவ்க்கு பார்க்க தேவையில்லை பிகாஸ் ஐ மீன் 1 1 அப்படிங்கும்போது நம்ம பார்க்க தேவையில்லை 2 1 இருக்குன்னா 1 2 இருக்கணும் 1 2 இருக்கா no right 2 4 னா 4 2 இருக்கணும் இல்ல so symmetric கிடையாது and it is transitive how see 2 1 போது 2 1 if 2 1 2 1 இருக்கு அப்படின்னா we have to check is there any 1 2 okay in that case only we need to bother about in any வந்து 2 1 இருக்காங்க okay but it is 2 1 itself so no problem any வந்துட்டு 2 3 2 3 க்கு வந்து 3 2 இருக்கு see 2 3 இருக்கு 2 2 is related to 3 now we have to see in the 3 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றது ஏதாவது இருக்கா yes 3 2 is there so we have to think about this one A is related to B, B is related to C, then A should be related to C. 2 2 yes 2 2 இருக்கு now அதே மாதிரி 3 1 is related 3 1 இருக்கு 3 1 and 3 1 இருக்குன்னா 1 2 இருக்கணும் 1 2 இங்க இல்லாததுனால இல்லன்னா நீங்க பாதர் பண்ண வேண்டாம் ஓகே 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றது கிடையாது 1 1 இருக்கு see 3 1 இருக்கு 1 1 இருக்கு so 3 1 it is there அது நமக்கு அப்படியே தான் கிடைக்கும் ரிஃப்ளெக்சிவ்ல ஓகே ஸோ டிரான்சிட்டிவ் அப்படிங்கும்போது நீங்க அந்த என்ன சொல்றது 3 1க்கு அப்புறம் 1 2 சப்போஸ் 1 2 இருக்கு அப்படின்னா 3 2 இருக்கணும் கண்டிப்பா அது மாதிரி தான் நீங்க பார்க்கணும் ஓகே now 3 2 is there so 2 3 is there yes 2 3 is there then 3 3 should be there 3 2 is there so and here 2 3 also there so we need to think 3 3 is there or not yes 3 3 is there and 3 4 பத்தி நம்ம bother பண்ண தேவையில்லை because 4ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றது எதுவுமே இல்ல ஏதாவது ஸ்டார்ட் பண்றது இந்த B பார்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றது இருக்குன்னா மட்டும் we can bother about transitive otherwise we can neglect this is transitive
டிஎஸ்க்கு யூஜி டிஆர்பி இருக்கா அப்படின்னா எனக்கு புரியல நீங்க என்ன கேக்குறீங்கன்னு. சந்திரன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு யூஜி டிஆர்பி இருக்கா? That you can others can answer for that. Okay. பிஜிடிஆர்பி எக்ஸாமை பத்தி எனக்கு தெரியும். யூஜிடிஆர்பி என்ன அதர் anyone else can answer for that, reply for that? No, வல்லவன் ஐ மீன் கௌதமி நோ சொல்றாங்க. யூஜிடிஆர்பி இல்லைன்னு சொல்றாங்க. ஓகே. See, I'm basically from Kerala, so எனக்கு அங்க இருக்கிற எல்லா எக்ஸாம் பத்தி எல்லாம் தெரியாது. ஓகே. Okay, 17th answer is correct only. This is the correct sequence. இங்க வந்துட்டு increasing order of ஆக்சஸ் டைம் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ நமக்கு என்ன கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அப்படிங்கும் போது இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆக்சஸ் டைம் போது ஃபாஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணுமா ஸ்லோல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணுமாங்கிற டவுட் வரும். ஆக்சஸ் டைம் வந்து அதிகமாக ஸ்பீடு வந்து கம்மி ஆகுது. ஸோ இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் ஆக்சஸ் டைம் அப்படின்னா என்ன கேட்குறாங்க? லெஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சஸ் டைம், லெஸ் ஆக்சஸ் டைம். ஓகே, லெஸ் ஆக்சஸ் டைம் மீன்ஸ் இட் இஸ் ஃபாஸ்ட். ஓகே, அப்போ ஃபாஸ்ட்ல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ரெஜிஸ்டர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா என்ன வரும்? எஸ்ராம். எஸ்ராம் தான் வந்துட்டு கேஷே மெமரி. கேன் யூ ரீகால் தட் கேஷே மெமரி? தென் டிராம், that is the main memory. Then of course optical disk, then solid state drive. Okay, so SRAM-உம் DRAM-உம் தம்மிலுள்ள comparison is very very important. இதுல இருந்து நிறைய டைம் questions கேட்டிருக்காங்க, உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, டிஃபரன்ஸ் டிராம் அண்ட் எஸ்ராம். எது ஃபாஸ்டா இருக்கும்? எஸ்ராமா இருக்கும் ஃபாஸ்ட். ஓகே, இதெல்லாம் கொஞ்சம் கோ த்ரூ பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃப்ரம் த C++. இது எக்ஸாம், இந்த ப்ரோக்ராமர் எக்ஸாம்ல இருந்து கேட்டிருக்கிற கொஸ்டின்னால இங்க வந்திருக்கு. ஓகே, ப்ரோக்ராமர்னு. The question is up to this only. We can make a class abstracting C++ by Shajida correct, Gautami is wrong, Kriba also correct. See, making at least one member function as virtual function, it is wrong. ஒரு ஃபங்க்ஷனாவது பியூர் வர்ச்சுவல் ஃபங்க்ஷனா நம்மள டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா that class will become abstract. Recall the concept. பியூர் வர்ச்சுவல் ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னா அந்த கிளாஸை வந்து மறுபடியும் வேற எந்த கிளாஸ்னாலையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது. அது ஆப்ஜெக்ட் ஐ மீன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாதுன்னு இல்லை, அந்த கிளாஸ் வந்து அப்ட்ராக்டா மாறிடும். ஓகே, அப்ட்ராக்டா மாறும்போது அதுக்கு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ண முடியாம போயிடும். ஓகே, so that is the concept of that. But virtual function நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது அப்ட்ராக்ட் ஆகாது. ஐ மீன் virtual function கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்டில் நமக்கு என்ன பண்ணலாம்? அந்த ஆப்ஜெக்ட், அந்த கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இது இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஓகே, இந்த கொஸ்டின் இந்த இந்த எல்லா ஆப்ஷனுமே கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணிக்கோங்க. திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். கண்டிப்பா இந்த கான்செப்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின் இருக்கு. should know what is cascadeless, what is recoverable, what is strict schedule, எது strict schedule ஃபாலோ பண்ணுது, எது டெட்லாக் இல்ல, எந்த இதுல வந்துட்டு வியூ சீரியலைசபிளா இருக்கு, இதெல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். Nineteenth one. I'm asking 19th one.
What is the answer? 19th correct answer is option 2 only. Timestamp protocol. Timestamp protocol ensure freedom from deadlock. No deadlock in timestamp protocol. Okay. Then strict two-phase locking protocol. Two-phase locking lock point. அதில் lock point அப்படின்னா என்ன? Lock point அப்படிங்கும்போது that is lock acquire பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்டாப் ஆகும். எகெயின் அக்வயர் பண்ண முடியாது. ஸ்ட்ரிங்கிங் ஃபேஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பாயிண்ட் தான் லாக் பாயிண்ட். ஸ்ட்ரிங்கிங் ஃபேஸ் அண்ட் வாட் இஸ் தட்? Stringing phase and what is that? Stringing phase and growing phase, right? Growing phase. So stringing phase, growing phase முடிச்ச உடனே ஸ்டாப் ஆயிரும். again வந்து எந்த லாக்கும் அக்வயர் பண்ண முடியாது. that is lock point. Okay, so that is D is matched with 2. Final lock. Yes, final lock of the scheduler. Then strict அப்படிங்கும்போது கேஸ்கேட்லெஸ்ஸாக இருக்கும். கேஸ்கேட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஸ்ட்ரிக்ட் அப்படிங்கும்போது. அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் கொண்டு வந்துக்கோங்க. கேஸ்கேட்லெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரிக்ட் வந்து ரீகவரபிளாக இருக்கும், கேஸ்கேட்லெஸ்ஸாக இருக்கும். கேஸ்கேட்லெஸ் அப்படின்னா என்ன? ஒரு டிரான்சாக்ஷன் வந்து ஃபெயிலாக இருக்கும்போது அதனால வந்து மல்டிபிள் அதர் டிரான்சாக்ஷன் வந்து ரோல் பேக் ஆகக்கூடாது. அது வந்து என்ஷூர் பண்ணது ஸ்ட்ரிக்ட் 2PL. ஓகே, 2PL வந்து அதை என்ஷூர் பண்ணலாம். ஸ்ட்ரிக்ட் 2PL அது என்ஷூர் பண்ணது கேஸ்கேட்லெஸ். அண்ட் இட் இஸ் ரீகவரபிள் ஆல்சோ. ரீகவரபிள் அப்படின்னா என்ன? டிரான்சாக்ஷன் ஃபெயிலியர் ஆனதுக்கு அப்புறம் கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வர முடியும். அதுதான் ரீகவரபிள் அப்படின்னா. ஸோ ஸ்ட்ரிக்ட் 2PL இஸ் ரீகவரபிள் அண்ட் கேஸ்கேட்லெஸ். ஓகே, தென் ஃபைனலி மேட்ச் பண்ண வேண்டியது டூ ஃபேஸ் லாக்கிங். டூ ஃபேஸ் லாக்கிங் இஸ் மேட்ச் வித் as long as the transaction is already running, it will try to obtain a required lock in the first part. அது வந்து லாக் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணும். Okay, that is growing phase and shrinking phase. Next question. இதுல இருந்து நமக்கு நியூமரிக்கல் வரும், தென் காம்ப்ரிஹென்ஷன். இது வந்து காம்ப்ரிஹென்ஷன் வந்துன்னா வெரி குட், நல்ல ஒரு இதா இருக்கும் உங்களுக்கு. அந்த அப்படியே அந்த 10 மார்க்ஸ் நீங்க எடுத்துடலாம். பிகாஸ் அந்த அளவுக்கு ஈஸியான ஒரு கான்செப்ட் தான். பட் கரெக்டா தெரியணும் எஸ்எஸ்டிஎஃப்னு எப்படி போகும், ஸ்கேன், சி லுக் எல்லாம் கரெக்டா உங்களுக்கு தெரியணும். அப்படியே 10 மார்க்ஸ் எடுத்துடலாம். டிஸ்கெடியூலும் கேட்டிருக்காங்க ஒரு டைம். காம்ப்ரிஹென்ஷன் மறுபடியும் கேட்டா பெட்டர். கரெக்டா பண்ணி பார்க்கணும். ஆன்சர் கீ வந்து பை ஹார்ட்ல சொல்லக்கூடாது. தி ஆன்சர் இஸ் சி லுக் ஒன்லி. பிகாஸ் திஸ் எஸ்எஸ்டிஎஃப் கிடையாது. எஸ்எஸ்டிஎஃப்னு நமக்கு தோணும். பிகாஸ் இங்க வரைக்கும் வரைக்கும் எஸ்எஸ்டிஎஃப் மாதிரியே தான் இருக்கும். சி இங்க வந்து டிஃபரன்ஸ் எஸ்எஸ்டிஎஃப் அப்படிங்கும்போது ஷார்டஸ்ட். ஆனா இங்க வரும்போது பாருங்க 36க்கு அப்புறம் எஸ்எஸ்டிஎஃப் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா எங்க போயிருக்கணும்? It should go to 20. 20க்கு போயிருக்கணும். பட் இட் இஸ் goes to 45. That means it's not SSTF. இது SSTF கிடையாது. And scan, scan அப்படிங்கும்போது it should go till end, right? No. Scan அப்படிங்கும்போது திருப்பி வரும்போது நம்மள என்ன பண்ணும்? ஸ்கேனில் we will சர்வீஸ் பண்ணும். கரெக்டா? till end. Yes, till end வரைக்கும் போகும். தென் என்ன பண்ணும்? எண்ட் வரைக்கும் போயிட்டு சர்வீஸ் இருக்கு ஸ்கேனில். பட் இங்க சர்வீஸ் வந்து கொடுக்கலாம். தட் மீன்ஸ் இங்க சர்வீஸ் கொடுத்துருக்குல்ல, 11க்கு வந்திருக்கா? இல்ல சர்வீஸ் கொடுக்கல. சர்வீஸ் கொடுக்கலன்னா இட் இஸ் நாட் ஸ்கேன். தென் சி ஸ்கேன் அப்படிங்கும்போது என்ன? சி ஸ்கேன் அப்படிங்கும்போது டில் எண்ட் வரைக்கும் போகணும். இங்க எண்ட் வரைக்கும் போகல. ஸோ சி ஸ்கேன் கிடையாது. சி லுக் அப்படிங்கும்போது it is combination of C scan and look algorithm. Only in one direction மட்டும்தான் satisfy பண்ணும். I mean request எடுக்கும். Then we will go till last request and return, but not till last track. Last request வரைக்கும் தான் போகும் C look. But C scan அப்படி கிடையாது, last வரைக்கும் போகும். That is the difference. இது கரெக்டா தெரியணும். Yes. Now do this. Precedence order. Recall.
இதெல்லாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் பண்ணது. மேபி இந்த ஜனவரி மந்த் பண்ணதுல. இந்த ஸ்கேன் ஸ்கெடியூலிங் அல்கோரிதத்தோட இப்ப சொன்ன இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, நீங்க நோட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க. டில் எண்ட் எது போகும், எண்ட் எது போகாது, பேக்கு வரும்போது சர்வீஸ் இருக்குமா இருக்காதா, அது வந்து லாஸ்ட் டே ஆஃப் அந்த ஐ மீன் மண்டே எக்ஸாம்னா சண்டே அதை வந்து ரீட் பண்ணி பார்க்கணும். சிலதெல்லாம் வந்துட்டு ப்ரீவியஸ் டே வந்து ரிவைஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் நமக்கு கரெக்டா வரும். 21 கிருபா செக் பண்ணிக்கோங்க. 21 is not 2. Answer is 3 only. This is the operator precedence order from the highest to lowest. First unary, then arithmetic, shift, relational. இது வந்து நீங்க ஏதாவது மேபி பை இது வந்து கரெக்டா அந்த ஞாபகம் வர்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு சம் ஸ்டோரியோ இல்லைன்னா ஏதோ ஒன்று வச்சுட்டு பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதர்வைஸ் சம்டைம்ஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஓகே, ஷிஃப்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அரிதமெட்டிக் யூனரி ஃபர்ஸ்ட் வரும். அது மாதிரி எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் காமோ ஆப்ரேட்டர் தான் லாஸ்ட். ஓகே, ஸோ இங்க வந்துட்டு லாஜிக்கல் அண்ட் ஹியர் இட் இஸ் ரிலேஷனல் அண்ட் ஷிஃப்ட் ஆப்ரேட்டர் வந்திருக்கு. இங்க பாருங்க, ஷிஃப்ட் ஆப்ரேட்டர் வந்திருக்கு. ஸோ ஆஃப்கோர்ஸ் சில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். தென் ஈக்குவாலிட்டி ஆப்ரேட் திஸ் here it is. This is relational operator അല്ലേ? ഓക്കെ, റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ രണ്ടാമത് വരണം. இந்த ஆர்டர் நல்லா தெரியணும். நான் உங்ககிட்ட ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே அது வந்துட்டு பிரிண்ட் அவுட் வேற எடுத்து வைக்க சொன்னேன். ஓகே, ஸோ இந்த ஆர்டர் கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் வைக்கணும். ஷிஃப்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுங்கிறது யோசிச்சா போதும். ஓகே, அண்ட் இபி, இந்த இயும் பியும் அதாவது கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் இங்க வந்திருக்கு பாருங்க. கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் ஸ்டார்டிங் வந்திருக்கு, அதுக்கப்புறம் தான் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர். ஓகே, அது மாதிரி கொஞ்சம் யோசிச்சு வச்சுக்கலாம். Now this is also asking UGC net. Simple. இது ரொம்ப சிம்பிள், ஒரு கன்ஃபியூஷன் வராது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ரெடிகேட் பாருங்க. ஃப்ரெண்டுன்னு ப்ரெடிகேட் f for x and for the perfectக்கு p of x. Some of my friends are not perfect. Some of my friends. Yes, very good. Some of my friends அப்படிங்கும்போது there existed. ஃப்ரெண்டுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? f of x சொல்லியிருக்காங்க. There exists an x who is my friend. Okay, and அவங்க என்ன இருக்கும்? Some of my friends are not perfect. So not of p of x. p of x தானே perfect க்கு. Not of p of x. That's all. ரொம்ப simple. This is option B. Now 23. NAND gate கேட்டிருக்காங்க. NAND gate பேஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ORக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு எவ்வளோ NAND gates வேணும்? இந்த எக்ஸ்க்ளூசிவ் ORக்கு பதில் anything they can ask. They can ask and or XNOR nor. ஓகே, ஸோ அதனால அது ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்கல, அது வந்து பை ஹார்ட் பண்ண வேண்டாம், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணா போதும். பட் அந்த டேபிள் வந்து கொஞ்சம் மைண்ட்ல இருக்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஆன்சருக்கு வர்றதுக்கு. த்ரீ இஸ் what is the answer? Vanitha, check பண்ணிக்கோங்க. Vanitha and Mahasendil, the answer is 5 only. This is a table I told. Okay, XOR. XOR க்கு how many NAND gates? XOR தானே கேட்டாங்க. One second. XOR, what is the minimum number of NAND gates required to implement 2-input XOR? NAND gate.
ஓகே எக்ஸோருக்கு வந்துட்டு 4 தான். ஓகே சாரி, நான் வந்து ஆன்சர் கீ வந்து உங்களுக்கு ராங் கொடுத்துருக்கேன். 5 கிடையாது. ஆன்சர் இஸ் 4 only. நான் வந்து இங்க எஸ் 4 only, 4 only. ஆன்சர் இஸ் 4. 4 NAND கேட்ஸ். இதே NOR கேட்ஸ் கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஆன்சர் வில் பி 5. ஓகே, இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. AND கேட் எல்லாம் முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க. எவ்வளோ NAND கேட்ஸ் வேணும் AND கேட் ரியலைஸ் பண்றதுக்கு, தட் இஸ் 2. தென் NOR கேட் யூஸ் பண்ணிட்டு AND கேட் வந்து ரியலைஸ் பண்றதுக்கு 3 NOR கேட்ஸ் நீடட். இந்த டேபிள் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ப்ரீவியஸ் டே வந்து வந்து ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போகணும். இந்த டேபிள் முன்னாடி நம்மள பார்த்த பிரசிடென்ட்ஸ், ஓகே, ஆப்ரேட்டர் பிரசிடென்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ப்ரீவியஸ் டே செக் பண்ணிட்டு தான் போகணும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங். What is the answer? Yes, Kribarisha, correct answer. Associativity and precedence of operator does not change. This is correct. நம்ம ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் பண்ணும்போது பிரசிடென்ஸும் அசோசியேட்டிவும் சேஞ்ச் ஆகாது. அண்ட் டர்னரி ஆர் கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் cannot be overloaded. Yes, that is correct. Only arithmetic operators can be overloaded. No, we can but plus minus இதெல்லாமே நமக்கு என்ன பண்ணலாம்? We can overload. This and all not arithmetic operators, right? So arithmetic operators மட்டும் கிடையாது, நமக்கு வேற ஆப்ரேட்டர்ஸும் we can overload. Okay, like shift operator, this operators and all we can overload. And these are all the operators cannot be overloaded in the list. கண்டிப்பா தெரியணும். Very very important. And these are all the operators including in as a friend function கூட நம்மளுக்கு overload பண்ண முடியாது. Operator that can be overloaded by member function but friend function overload பண்ண முடியாது. This one equality operator கிடையாது, assignment operator. இப்படி கேட்டானா வந்து இது வந்து நமக்கு overload பண்ணலாம் using friend. ஓகே, இது வந்துட்டு எதுலுமே நமக்கு ஓவர்லோட் பண்ண முடியாது. ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆர் எனி ஃபங்க்ஷனுக்கு ஓவர்லோட் பண்ண முடியாது. இது வந்து ஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஓவர்லோட் பண்ண முடியாது. பட் மெம்பர் ஃபங்க்ஷனும் ஓவர்லோட் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். 25th கொஸ்டின். ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் இல்ல? I think this one also asked in UGC net. Yes, Tilakavati, you are right. Yes, this is PQRS. Of course, you can check the right side. Right side in the PQRS வரவே இல்ல. Right side RHS is there any attribute doesn't come means definitely that attributes must be part of candidate key. அப்ப ஆப்ஷன் இது ஒன்னில மட்டும்தான் PQRS இருக்கு. ஸோ நமக்கு வேற எதுவும் செக் பண்ண வேண்டாம். We can directly mark the answer. Okay, 1 second, I will change to Wi-Fi again. Power came now. When an interrupt occurs, okay, arrange the following events in correct order. When an interrupt occurs, correct answer option C. Interrupt occur ஆகும்போது ஆதியம் CPU வந்து current instruction execute பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் first எடுத்தோன்னே current instruction வந்து execute பண்ணும். Then the current instruction ஓட program
program counter restore it, and register program counter restore பண்ணு. Simple steps. Now solve this. Yes, fork means creating the child process, right? Fork is creating the child process. Then exec means what? இப்ப இருக்கிற ப்ராசஸ்ல இருந்து வேறொரு ப்ராசஸ்க்கு இல்ல வேறொரு மெமரிக்கு போகுது அல்ல. எக்ஸிக் கொடுக்கும்போது ஒரு ஒரு ப்ராசஸ்னை கிரியேட் பண்றோம். பண்ணதுக்கு அப்புறம் வி நீட் டு கோ டு த அனதர் வேறொரு ப்ரோக்ராமுக்கு போகணும் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸிக் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ தட் லோட் த ஸ்பெசிஃபைட் ப்ரோக்ராம் இந்த மெமரி. எஸ், வேறொரு ப்ரோக்ராம் நமக்கு லோட் பண்ணணும், அதுக்காக தான் எக்ஸிக் யூஸ் பண்றோம். அண்ட் கில் ஃபார் ஒரு ப்ராசஸ்ல இருந்து வேறொரு ப்ராசஸுக்கு போறதுக்கு சென்ட் அ சிக்னல் ஃப்ரம் ஒன் ப்ராசஸ் டு அனதர். தட் இஸ் கில். அந்த கில்லும் எக்ஸிக்கும் கூட கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். எக்ஸிக் தான் மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அண்ட் எக்ஸிட் ஃபார் டெர்மினேஷன். நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும், கில் அப்படிங்கும் போது டெர்மினேஷனா? நோ, கில் அப்படிங்கும் போது சென்டிங் ஏ சிக்னல் ஒன் ப்ராசஸ்ல இருந்து அனதர் ப்ராசஸ்க்கு சிக்னல் சென்ட் பண்றோம். எக்ஸிக் ஆக்சுவலி என்ன பண்ணுது, இப்ப நம்மளு fork கிரியேட் பண்ணிட்டு பண்ணணும் கண்டிப்பா. அப்பதான் we can create another process, right? So that is fork யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராசஸ் கிரியேட் பண்றோம். we got the child. இனி வந்து நமக்கு இதே ப்ராசஸே எகெயின் சைல்டு fork பண்ணும்போது டூப்ளிகேட்டா வருது, சேமே வருது. நமக்கு சேமே வேண்டாம், எனக்கு நியூ தான் வேணும், நியூ மெமரி வேணும், நியூ ப்ரோக்ராம் வேணும் அப்படிங்கும்போது தான் ஐம் காலிங் த எக்ஸிக். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்துட்டு எல்லாமே மாறும். அந்த நியூ எக்ஸிக்யூட்டபிள், நியூ கோட், நியூ டேட்டா, நியூ ஸ்டாக், நியூ ஹீப் எல்லாமே புதுசா கிடைக்கும். ஃபார்க் அப்படிங்கும்போது பேரண்டோட தான் எல்லாமே ரிப்பீட்டடா வரும். எக்ஸிக் கால் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்ரி திங் வி வில் கெட் நியூ மெமரி கிடைக்கும். ஓகே, for that program, new executable, new code, no data. And again we can't go back to the previous childக்கு போக முடியாது. allow process switch to running different code. இதுதான் அதுக்கான கோடு. ஓகே, எக்ஸிக் சைல்டு கிரியேட் பண்ணும்போது if child கிரியேட்டடா இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்றோம். ஈக்குவல் டு 0, எஸ் மீன்ஸ் எக்ஸிக் கால் பண்றோம். ஓகே, you remember that 0 means child create is greater than 0 means it is parentோட ஐடி. இதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரியணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், MAR MDR. memory address register, memory data register. Word size 32 bits. Simple. மெமரி அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர் என்ன ஸ்டோர் பண்ணுது, மெமரி லொகேஷன். அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட மெமரி லொகேஷன் ஸ்டோர் பண்ணும் இல்ல. மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டரோ அந்த மெமரியில இருந்து ஃபெட்சா இருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு டேட்டாவும் வந்து ஸ்டோர் பண்றதுக்கு தான் மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டர். ஓகே, மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டர்ல இருந்தா யாருக்கு போகும், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டருக்கு போகும். அண்ட் so this word size which will be equal to the memory data register. word size memory data register same ஆகும். நமக்கு இங்க எவ்வளவு நம்ம word size கிடைக்குமோ அந்த அளவுக்கு memory data register வேணும். அப்பதான் அவ்வளோ அந்த டேட்டா வந்து ரிசீவ் பண்ண முடியும். so this is MDR will be definitely 32. then memory address register இங்க 1 MB கொடுத்திருக்காங்க. 1 MB னா 2 power 20. இதோட log எடுக்கும்போது 20 bits. ஓகே, so number of address bits தான் MARல ஸ்டோர் பண்றோம். MARோட size should be number of address bits. Okay, so 1 MB
அட்ரஸபிள் மெமரி இருக்கு அப்படின்னா அட்ரஸ் பிட்ஸ் என்ன இருக்கணும், எம்ஏஆர்ல என்ன இருக்கணும், 2 power 20 ஐ மீன் 20 பிட்ஸ் இருக்கணும் டு ரெஜிஸ்டர் திஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், இது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஜெயா பிரிஸ்கிலா ராங். Got the answer? Rani is correct. சி இது அப்படியே இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அந்த டேட்டா இருக்கோ அதெல்லாமே நம்மள எழுதிட்டோம். ஓகே, ஸோ 2 KB பேஜ் சைஸ் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ பேஜ் சைஸ், பேஜ் ஆஃப்செட், பேஜ் சைஸ், ஃப்ரேம்ஸ் ஆஃப்செட் இதெல்லாமே சேம் தான். 2 KB 11 பிட்ஸ். இப்போ ரெண்டு சைடும் 11 பிட்ஸ் எழுத வேண்டியதான். அண்ட் இங்க என்ன நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் அது கேட்கல, கேட்டிருக்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரேம்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரேம்ஸ் அப்படிங்கும்போது 22 - 11 that is 11. 2 power 11 means what? 2048. இதெல்லாமே நம்மள டீட்டெயிலா கிளாஸ்ல பார்த்திருக்கோம். கிருபாரிஷா திலகவதிக்கு எல்லாம் ராங் ஆன்சர் ஆச்சு. என்னாச்சு ஷாஜிதா? 4096 எப்படி கிடைச்சது? என்ன கேட்டிருக்காங்க? நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரேம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. இனி நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் கேட்டிருந்தானா 25 - 11. 25 - 11 எത്രயா? 4 and 1 14. 2 power 14 எடுத்திருக்கீங்க 4096. அப்ப கூட 4096 கிடையாது. எப்படி உங்களுக்கு இந்த 4096 கிடைச்சது? Last question answer. Okay. Now this is your last question. Okay, Kripa. Okay, last Shajid எல்லாம் last question அந்த 28 தான் D சொல்றீங்க. Okay, okay. A relation with only 2 attributes is always in BCNF. If all attributes of relation are prime attribute, then the relation is in BCNF. No, this will be in 3NF. 3NF ஓட தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. Every relation has at least one non-prime attribute. No. BCNF decomposition preserves functional dependencies. No, it is not always preserves functional dependencies, but it will always lossless, but it is not, it may or may not preserve functional dependencies. So this is also wrong, but ஒரு ரிலேஷனுக்குள்ள only 2 attribute means definitely it will be BCNF. Okay, so in this way இப்படிதான் இருக்கும் உங்களோட எக்ஸாம். ஓகே, இப்போ வந்து 1 to 5 கொஸ்டின்ஸ் வந்து 1 to 5 யூனிட்ஸ்ல இருந்து நம்மள ஒரு 5-6 கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து நம்மள இப்போ டெஸ்ட் மாதிரி பண்ணோம். ஓகே, so what is your score? I'm not asking, you don't need to tell me the score. You just analyze what is your performance. இந்த 30 கொஸ்டின்ல எத்தனை உங்களுக்கு கரெக்டா வந்தது, எவ்வளவு ஃபாஸ்டா உங்களால சால்வ் பண்ண முடிஞ்சது, இதெல்லாம் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணுங்க. தென் வேர் யூ ஆர் லேகிங். ஓகே, எங்க உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கோ அந்த பார்ட் வந்து ரிவைஸ் பண்ணுங்க. எந்த அளவுக்கு உங்களால ஸ்பீடா பண்ண முடியுது. இப்போ நீங்க வந்து இப்போ ஆன்லைன்ல இப்போ இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்க, எவ்வளவு டைம் எடுத்தீங்க ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணதுக்கு? இவ்வளவு டைம்ல போதுமா? இன்னும் ஸ்பீட் பண்ணணும்னா இன்னும் ப்ராக்டிஸ் வேணும். அது மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கு தான் இந்த டெஸ்ட். மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை. அதெல்லாம் நமக்கு மீன் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண கொஸ்டின் தான்.
எந்த அளவுக்கு உங்களால உங்களோட ரிவிஷன் ப்ராப்பரா இருக்குன்னு நீங்க அனலைஸ் பண்ணலாம். அவ்வளவுதான். ஓகே. So thank you all. Before leaving, you can consider liking the section. Okay. So thank you so much. And tonight by 8 o'clock, we can meet again for the paid learners. Okay. I'm ending the section now. Bye all of you. Take care. Do the revision of remaining units and tomorrow morning 11 o'clock we will do. Okay. அது இதே மாதிரி live test prepare ஆவாங்க. Okay. So thank you.